Welcome, Leeuws. It is de month van September. De month van September have mee te maken met 11, 22, 14, 5, 27 en 9. 9 is de eind. 11 is duality. Er is heel veel duality, verandering in relatie. Dat komt op in de eerste week. Heel veel van jullie stier dat is in een relatie met Leeuws, dat is in een relatie met een stier. Als je vader of een stierperson, een ex, hij wordt opgepakt bij de politie. In de tweede week, 22, een eind. En luister naar je intuition in de tweede week. Some sort of een oplossing, omdat het eind is hier voor een maak. Een eind is hier voor een corporation institution. Een eind is hier voor iemand dat creëert some sort of chaos in your world. Een eind is hier voor deze persoon. Oranje is in de tweede week. Derde week heb je de energie van groen. Moderation, problematic situatie met je moeder. Als je moeder is een ram. Mensen nou recognize en krijgen inzicht van wat is gebeurd en wat mens heeft gedaan. Okay, some sort of a good news come in. And there's good news that come in. There's good news come in omdat mensen krijgen iets te weten over een tweeling. Okay, dus de moeder, een tweeling, een vrouw. Heel veel van jullie krijgen iets te weten over een tweelingvrouw. Misschien overkom je deze persoon. Oké, dus problematische situatie voor een jong tweeling van een buitenlandse persoon. Deze jong buitenlandse persoon had geconnected met een ramman. Deze ramman had geholpen om iets aan deze persoon te geven. Maar ze nou komt achter dat deze jonge vrouw had niet de waarheid gesproken. Mensen recognize dat een ramman had geliegen en bedrieger. En zodra deze ramman probeert een nieuwe start te geven aan een jong tweelingpersoon. En mensen recognize dat deze persoon had de waarheid niet gesproken. De laatste week is een eind to de leugens en deceptiveness. Een contract van een tweeling wordt gecanceld. Mensen recognize dat de tweeling sprak de waarheid niet en die gaat een contract cancelled. Okay? Dus daar zijn zoveel problematische situaties dat hebben mee te maken met tweelingmensen, tweelingvrouw, tweelingjongvrouw en tweelingvrouw. Communicatie komt naar jullie Leeuws, omdat mensen recognize dat deze tweelingvrouw iets had gedaan dat was niet door de bocht. Als je vader is grave en hij is ziek, some sort of a new start. Mensen in authority hebben een stier opgepakt. Mensen recognize dat een stier gaf een tweelingperson iets wat was niet van ze. Okay? Communicatie, conflict over geld komt op voor jullie Leeuws. Some sort of een oplossing komt omdat een stierman is gepakt en mensen nou recognize wat een stierman had gedaan. Hier zien wij emotie, heel veel emotie. Er was heel veel geheim surrounding een situatie. En nu Saturn komt om een jong tweeling uit je leven weg te halen. Een jong tweeling was niet goed bezig. Een jong tweeling meisje was niet goed bezig. Mensen recognize. Good news komt voor jullie Leeuws. Jullie Leeuws komen achter dat een ram had de waarheid niet gesproken. Een ram had jullie Leeuws some sort of a long-term contractual overeenkomst gecreëerd voor jullie. Maar deze ram had de data van iemand anders. Oké? Heel veel van jullie Leeuws krijgt some sort of a eind met some sort of a legal action of rechtszaak that was on the hand. A eind is here. Some sort of a problematic situation surrounding a zaak of a house. Mensen recognize that it is niet voor a grave. A grave sprak de waarheid niet. Some sort of a contract that a tweeling and a scorpion have.
Mensen recognize dat de data en informatie zijn niet voor de schorpioen en de tweeling en hoe ze komen onder contract. Mensen nou recognize dat de maakman van een onderland of een onderplaats uit de waarheid niet gesproken maken en een steerperson hebben documentatie en informatie geaccess dat ze hadden niet moeten geaccess. Een steer en een maak van een onderland hebben iets gedaan dat was niet door de bocht. Conflicts voor een kreefman. Mensen recognize dat een kreefman creëert heel veel chaos en gaf een tweeling some sort of a contractual overeenkomst of een zaak of iemand anders ondernemen. En mensen recognize dat een kreefman zat daarachter. Een steerman wordt opgepakt. Een tower moment voor een steerman en een ram. Mensen recognize dat een steerman en de ram hadden niet de waarheid gesproken. Dat en informatie wordt opgeleverd. Mensen krijgen de waarheid over een ramvrouw, een tower moment. Dus sommige van jullie dat had een ramvrouw dat creëert heel veel chaos. Een tower moment voor deze vrouw. Een cycle is nu over voor een jong tweeling vanuit het buitenland. Mensen recognize dat deze jong tweeling, buitenlandse meisje en een maakman verdient heel veel geld om de volste benodigdheid. En de mensen hebben deze twee gepakt en als je recognize, hier komt een eind voor deze persoon. De energie van de cycle, the world, eind some sort of a cycle en long-term contract. Omdat deze tweeling meisje en deze maakman verdient heel veel geld en kunnen geld van de belasting krijgen om de valse benodigdheid. Mensen nou recognize wat is gebeurd. Dus daar is heel veel geluk met mensen in authority. Geluk met social media. Oké, dat is de derde house. Blij dat een stier en een ramman. Mensen recognize de leugens of een stier en een ramman. En deze mensen een eind komt voor deze mensen. Oké, en this energy is here waar heel veel mensen gaan nou achterkomen wat een tweelingvrouw heeft gedaan. En zo is het een tweelingvrouw. Omdat jullie worden, je overkomt een tweelingvrouw. Een tweelingvrouw was niet goed bezig. En mensen gaan nou recognize wat een tweelingvrouw heeft gedaan. Dus voor heel veel van jullie, mensen gaan nou achterkomen dat een stier helpt een tweeling buitenland meisje. En een ramman in een corporation institution gaf data en informatie om some sort of a new start. Maar mensen recognize dat de data en informatie was niet voor deze persoon. Dus heel veel corruptie. Mensen recognize dat de tweelingvrouw had de waarheid niet gesproken. En de eind voor een ramvrouw. Een ramvrouw creëert heel veel chaos. Mensen now recognize dat deze mensen was niet boven water. Dames en heren, ik wens jullie een fijne september. Namaste, tot volgende keer.